drinker of Somah juice, or the protector of Somah, which can mean the protector of Shiva, and Amritapa means the drinker of nectar, and it also means the protector of the nectar, or it can mean the protector of the demigods. And actually there are so many meanings. Sri Madhvacharya wanted to, or he said that he would give 1,000 meanings to each 1,000 names. So now the next name is Somah. So it means nectar. So in this way it bridges the two names which have just been given. It's related with both the names that have just been given. Somapa is related to Somah, and Amritapa is related to Somah because one meaning of Somah is nectar. And another well-known name is the moon. And thus there are well-known names in India, just like someone may call their newly born boy Somesh. Which means the Lord of the moon, which means Lord Shiva. Ultimately the Lord of everything is Krishna. But Lord Shiva, and he has some very important position also. Just like we can say just now, the overseer of India, or the person in the highest position in India, at least theoretically, is the president. So you say Rashtrapati. Ultimately the Rashtrapati of everyone is Krishna. Of every Rashtra. Who's the president of India? Krishna. Who's the president of America? Krishna. But there are different persons who get that position at a conventional level or a lower level. So that Krishna is nectar, well, that's pretty obvious to his devotees. Everything about him is sweet. Madhuradhipater akhilam madhuram. The Vallabhacharya says, he is the Lord of sweetness and everything about him is sweet. Of course, people who are demons and fools and rascals, and there are many words to describe them, they do not find Krishna to be sweet. But that is their disease. Just like in jaundice, one perceives sugar to be bitter.
If you go in the hospital in a ward and everyone has jaundice and you give everyone sugar, they'll all say it's bitter. ఎక్కడైనా కావేరిలో ఉన్న రోగులకి మీరు చక్కెర ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇది చాలా చేదుగా ఉందంటారు. So it might seem that sugar is bitter. They all give the same evidence. వాళ్ళందరూ కూడా ఇదే చెప్తారు, ఏంటి చక్కెర చేదుగా ఉంది అని చెప్తారు. But actually the nature of sugar is sweet, and it's only because they're in a diseased condition that they find it to be bitter. కానీ చక్కెర యొక్క సహజ లక్షణం ఏంటంటే తీయగా ఉండడం, కానీ ఎవరైతే రోగగ్రస్తమైన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఇది చేదుగా అనిపిస్తుంది. So at least the devotees can appreciate him as being sweet nectar. కనీసం భక్తులు కృష్ణుని చాలా అమృతప్రాయమైన మధురంగా భావిస్తారు. Yesterday we discussed how the demigods and the demons were fighting over the nectar. నిన్న మనం చర్చిస్తున్నాం ఏంటంటే అసురులు మరియు దేవతలు అమృతం కోసం ఎలా పోట్లాడుకున్నారు. But they all missed the real nectar. కానీ నిజమైన అమృతాన్ని వాళ్ళందరూ కోల్పోయారు. That the Supreme Lord was personally there in their midst, and they thought that some material drink that would make their life long, that was the real nectar. అదేమిటంటే దేవాది దేవుడే వాళ్ళ మధ్య ఉన్నాడు, కానీ వాళ్ళు ఏదో ఒక రసం తాగేసి అది నిజమైన అమృతం అని భ్రమలో ఉన్నారు వాళ్ళు. He was there in so many forms in that pastime. ఆయన అనేక రూపాల్లో ఉన్నాడు అక్కడ జరిగిన లీలలో భగవంతుడు. He was there as in his original Vishnu form, and they thought, well, he's just one of us. He's one of the demigods. ఆయన నిజంగా విష్ణు రూపంలో ఉన్నాడు, కానీ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే దేవతల్లో ఒకడు అతను అనుకున్నారు. He's Indranuj is one of his names, younger brother of Indra. ఆయనకు ఒక పేరు అంటే ఇంద్రానుజ, అంటే ఇంద్రుడి యొక్క తమ్ముడు. Then he took the form of Kurma avatar. కూర్మ అవతారంలో ఆయన ఉన్నాడు అక్కడ. You can have darshan of Kurma avatar about 4 hours away from here, 6 hours. And if you go at the speed of a tortoise, then it'll take you much longer to go. I think more than a month. మీరు కావాలంటే కూర్మ అవతారాన్ని చూడాలంటే ఇక్కడి నుంచి 6-7 గంటలు ప్రయాణం చేసినట్లయితే మీరు కూర్మ అవతారాన్ని చూడొచ్చు. మీరు నిజంగా తాబేలులాగా ప్రయాణం చేసినట్లయితే బహుశా నెల అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ పట్టచ్చు. I think that's the only Kurma temple that I know of, actually. నాకు ఇప్పటివరకు తెలిసిన కూర్మ మందిరం అదొకటే. At Srikakulam. శ్రీకాకుళం దగ్గర ఉంది. Kurma Kshetra. Then he was underneath Mandara Parvata as Kurma avatar, and on top he manifested a 1,000-arm form. మందర పర్వతం కింద కూర్మ అవతారం రూపంలో ఉన్నాడు, కానీ దానికి ఉపరి భాగంలో 1000 భుజాలతో ఉన్న రూపాన్ని ధరించాడు. Then again he manifested himself as Mohini, himself, herself. How do you say that in Telugu? It's all the same. ఆయన మోహిని రూపాన్ని ధరించాడు. Nara Roop, Nari Roop. Rupa. Rupa is male and Rupa is female in Sanskrit. I don't know about in Telugu. So that Mohini Murti, she's also somewhat manifest, quite close to here. మోహిని మూర్తి కూడా ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఒక లీల జరిగింది. మోహిని మూర్తి. That temple you can visit. అక్కడ ఆ మందిరాన్ని కూడా మీరు చూడొచ్చు. You can see the front side is male form and back side is female form. అక్కడ భగవంతుడు ముందర ఏమిటంటే పురుషుడి రూపం, వెనకెళ్ళి చూస్తే స్త్రీ రూపం కనిపిస్తుంది. So the demons became attracted to that form, but for the wrong reason. అసురులు ఆ రూపానికి ఆకర్షితులయ్యారు, కానీ ఒక తప్పుడు కార్యం కోసం. They took her to be a form for material enjoyment. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే భౌతికమైన భోగం కోసం ఒక వస్తువుగా భావించారు. So all of them, the demigods and the demons, they were fighting over the nectar produced from the milk ocean, but they missed the nectar of Krishna's lotus feet. పాల సముద్రం నుంచి వచ్చిన అమృతం గురించి పోట్లాడుకున్నారు దేవతలు మరియు అసురులు, కానీ నిజమైన కృష్ణుని యొక్క పాదాల నుండి ఏదైతే అమృతం ఉందో దాన్ని కోల్పోయారు. The first thing which came out of the ocean during the churning was question. ప్రశ్న ఇక్కడ ఏంటంటే
Here we have Srimad Bhagavatam quiz. No prizes, otherwise it's gambling. ఇక్కడ కానీ బహుమతులు ఏమి ఇవ్వబడవు, ఎందుకంటే బహుమతులు ఇస్తే అది మోసం అవుతుంది. Poison. విషం. So, and then Lord Shiva drank that poison. శివుడు ఆ విషం తాగాడు. Then he became known as Nilakanta. He got a blue throat. అప్పుడు అతను నీలకంఠుడయ్యాడు. So these are all Krishna's pastimes. Nice, very nice to hear. చాలా బాగున్నాయి కదా వినడానికి. Shrinu sukhadam shubhadam bhavasaram Srijayadeva kaveridam uditam udaram Shrinu sukhadam shubhadam bhavasaram Keshavadhrita Dashavidharupa Jai Jagadisha Jai Dev. Goswami says that these forms of the Lord, they're all first of all he says about his own poetry. It's very beautiful and very udara. It's very benefit bestowing. మొట్టమొదటి జయదేవ్ గోస్వామి చెప్పేది ఏంటంటే అతని యొక్క కవిత్వం గురించి చాలా ఉదారమైంది, ఇది అంతా మనకి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని చెప్తున్నారు జయదేవ్. And hearing it we become happy and blessed in this miserable material, otherwise miserable material world. So therein he describes 10 avatars, but we have here in this churning of the milk ocean pastime there are more avatars than the 10, so there are unlimited avatars. ఆయన రచించిన కవిత్వంలో 10 అవతారాల గురించి చెప్పారు, కానీ ఇక్కడ పాల సముద్రాన్ని చిలకడంలో ఇంకా చాలా ఎక్కువ అవతారాలు మనం చూడవచ్చు. How many avatars are there? 10. భగవంతుడి అవతారాలు 10ఏనా? If we look in the Srimad Bhagavatam in the third chapter of the first canto, we'll find how many is it? 27, 28. శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కందం 3వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే మీరు సుమారుగా 28 అవతారాలు. But in that chapter Sutta Goswami says that Shonaka avataram here sankheyam, the avatar they are unlimited, uncountable. Sutta Goswami Shonaka చెప్తున్నారు ఏంటంటే అవతారాలు అనంతమైనవి. That doesn't mean that Sai Baba is an avatar. అంటే దాని అర్థం సాయిబాబా కూడా ఒక అవతారం. You can't invent an avatar. Last night someone said, well, if someone desires enough, can Sai Baba become an avatar? But you can vote, you can bring the whole population of India to vote. Of course, they'll never agree on anything altogether. But even if the whole population agreed that Chandrababa Naidu is an avatar of Vishnu, it wouldn't become true. ఎవరైనా అడగొచ్చు సాయిబాబాని మనం ఒక అవతారంగా చేయొచ్చా అని, దానికి అందరితో ఓట్లు వేయించవచ్చు, ఓట్లు లెక్కించి ఎవరు అందరూ ఒప్పుకుంటే అంగీకరించవచ్చు, కానీ అది ఎప్పుడు జరగదు, అందరూ ఎప్పుడు ఒప్పుకోరు. చంద్రబాబు నాయుడు ఒక అవతారంగా పరిగణించి అందరిని అడిగినట్లయితే ఎవరు ఒప్పుకోరు, అది నిజం కాదు కూడా. We have to understand the science of God, Bhagavad Tattva Vijnanam. భగవత్ తత్వ విజ్ఞానం తెలుసుకోవాలి. By understanding Krishna properly, we can taste the nectar of Krishna consciousness. కృష్ణుని సక్రమంగా అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని మనం ఆస్వాదించాలి. By going to all these bogus avatars, there's no nectar there. ఈ బోటకు అవతారాల దగ్గరికి వెళ్ళడం వల్ల అక్కడ ఎటువంటి There's the halahal, the poison from the ocean of material existence. ఈ భౌతిక సంసారం నుండి ఉద్భవించే హాలాహలమే మనకు లభిస్తుంది, అంటే విషం లభిస్తుంది అక్కడ. But you will have to drink that yourself. అది మీకు మీరే తాగాలి. And you're not Lord Shiva, so you can't digest it. కానీ మీరు తాగాలి, కానీ మీరు శివుడు కాదు కాబట్టి మీరు జీర్ణించుకోలేరు. Then you have to become a worm in stool. అప్పుడు మలంలో ఒక పురుగు అవ్వాలి. For your offense of equating the actual personality of Godhead with some jiva, some insignificant living being. మలంలో జన్మించాల్సి ఉంటుందంటే మనం చేసిన అపరాధం ఏదైతే ఉందో ఒక సాధారణమైన జీవుని దేవుడితో సమానంగా చూడడం. You may say, well, Sai Baba, he's not insignificant. Thousands of people go every day to his shrine. చాలా మంది అనొచ్చు, అదేంటి సాయిబాబా మందిరానికి కొన్ని వేల మంది వెళ్తున్నారు, అతనేమి తుచ్చుడు కాదు. Very important person. చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి అనొచ్చు.
You know, in the rainy season, so many frogs, they make a noise. మీరు చూసినట్లయితే వర్షాకాలంలో అనేకమైన కప్పలు కాక అంటూ ఉంటాయి. So because the frogs are all making a big noise, does it mean that it's very important? అక్కడ వర్షాకాలంలో కప్పలన్నీ అరుస్తున్నాయి కాబట్టి అదేమైనా ముఖ్యమైన విషయమా? They're just advertising to the snake, here I am, come and swallow me. అవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయంటే ప్రచారం చేసుకుంటున్నాయి, పాములకి ఏంటి మేము ఇక్కడ ఉన్నాం వచ్చి తినేసేయండి. So they all get eaten up by those who, instead of singing the sweet kirtan of Krishna Nama, they want to praise some person who's not at all Bhagavan. They get eaten up by the Kala Sarpa, the snake of time. నిజానికి అమృత భరితమైన కృష్ణ యొక్క నామాన్ని కీర్తించడానికి బదులు ఎవరో ఒక జీవుడిని ఎందుకు అనామకుడిని అవసరం లేని వాడిని కీర్తించడం వల్ల వాళ్ళు కాల సర్పానికి బలవుతారు. So when we're discussing here Krishna is all nectar, it's not just some sentiment. We have to understand it very clearly. కృష్ణుడు అమృతం అంటే ఏదో ఒక భావుకతతో చెప్పేది కాదు, ఇది చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. We may think that the beautiful lips of my wife, that's real nectar. మీరు అనుకోవచ్చు నా యొక్క భార్య యొక్క పెదాలు ఏవైతే అందంగా ఉన్నాయో అవి నాకు చాలా అమృతంగా. But that's not amrita. That leads to mrita. She will have to die, you will have to die. కానీ అది అమృతం కాదు, ఆమె చావాలి నువ్వు చావాలి. Krishna is amrita, deathless. కృష్ణుడు అమృతం, మృత్యువు లేనివాడు. And if we serve Krishna, we also become deathless. మనం కృష్ణుని సేవించినట్లయితే మనం కూడా మృత్యువు లేకుండా ఉంటాం. But we can't just substitute someone for Krishna. That is mayavad. కృష్ణుని బదులు మరొకరిని పెట్టడం అనేది మాయవాదం. They think that worshipping Sai Baba is bhakti. It's not bhakti. It's the opposite. సాయిబాబాని పూజించడం అనేది భక్తి అని వాళ్ళు అనుకుంటారు, కానీ అది భక్తికి వ్యతిరేకమైంది. Just like in Krishna Leela, there was one imitation Vasudev called Paundraka. కృష్ణుని లీలలో కృష్ణుని అనుకరించే వాసుదేవుడు, కృష్ణుని లాగా ఉండే ఒక అతను వ్యక్తి వాసుదేవుడు, పౌండ్రక వాసుదేవుడు అనేవాడు ఉండేవాడు. And he just became an object of laughter for Krishna and his associates. కృష్ణుడు మరియు కృష్ణుడి యొక్క అనుచరులకి అతను ఒక హాస్యాస్పదమైన విషయంగా తయారయ్యాడు. And Krishna killed him. తర్వాత కృష్ణుని చంపేశాడు. So Krishna is nectar, కృష్ణుడు అమృతం, and he's also the moon. అతను చంద్రుడు కూడా. Pushnami chaushati sarva somo bhutva rasatmakaha. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, I become the moon and give the rasa which nourishes all the plant life. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు, నేను చంద్రుడినయ్యి ఏవైతే మొక్కలు ఉన్నాయో వాటికి జీవాన్ని నేను ఇస్తున్నాను. Those of us who are older by years in this assembly here, we can state that when we were younger, the vegetables used to be fruit all used to be very tasty. Now it's not very tasty. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే వృద్ధులైన వాళ్ళు మనం యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు పండ్లన్నీ కూడా చాలా రుచిభరితంగా ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు అలా అనిపించడం లేదు. Isn't it? అంతేనా? The rice, the vegetables, the fruit, it's, if you close your eyes you think you're eating cardboard or plastic or something like this. మీకు ఇది అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఏదైతే కూరగాయలు, పండ్లు, ధాన్యం ఇవన్నీ కూడా పూర్వం మనం తీసుకున్న దానికి ఇప్పుడు దానికి చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఏమి రుచి లేవు వాటి. Before it used to be so tasty. పూర్వం చాలా రుచిభరితంగా ఉంది. What happened? ఏమైంది? Well, it seems the blessing of the moon is not there so much. దీని అర్థం ఏంటంటే చంద్రుడి యొక్క కృప లేదు. Maybe because of all the pollution, the moon rays aren't getting through. కాలుష్యం వలన అక్కడ చంద్రుడి కిరణాలు పడడం లేదు. Even you may say, well, it's because of all the chemicals, but even the organic food doesn't have the same flavor. మీరు అనొచ్చు అదంతా కూడా రసాయన పదార్థాల వల్ల మనకు రుచిగా అనిపించడం లేదు అని. రసాయన పదార్థాలు లేకుండా చేసినా కూడా అంత రుచిగా లేవు. So that's another symptom of Kali Yuga. అది కలియుగం యొక్క లక్షణం. That all good things become decreased and all bad things become increased. మంచి అనేది తరిగిపోతూ ఉంటుంది, చెడు అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది.
So even the farmers, they know this, the benefit of the moonlight. వ్యవసాయదారులకు కూడా తెలుసు చంద్రుడి యొక్క కిరణాలు ఎంతగా ఉపయోగపడతాయి. And of all the different constellations upon the vegetation. ఈ యొక్క అమరిక ఏదైతే ఉందో అవన్నీ చంద్రుడు మిగతా గ్రహాల యొక్క అమరిక వాటి యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ పంట పైన అనేది కూడా ఉంటుంది. So they used to be that on such and such a tithi you should plant such and such a crop. People would follow this. వాళ్ళకి తెలిసి ఏమిటంటే ఒకనొక ప్రత్యేకమైన దినం రోజు ఇటువంటి పంటనే మనం నాటు వేయాలి అనేది వాళ్ళకి తెలుసు. One of the important functions of the astrologer in the village would be to say, now you have to plant this crop. జ్యోతిష్యుడు చెప్పేది ఏంటంటే గ్రామంలో ఉన్న జ్యోతిష్యుడు అందరికి చెప్తాడు ఈ రోజు మీరు ఈ పంట మొదలు పెట్టండి ఈ విత్తనం వేయండి అని వాళ్ళందరికీ చెప్తాడు. According to tithi and according to nakshatra, then you would find the right time to plant the crop. తిథి మరియు నక్షత్రం ప్రకారం వాళ్ళు సరైన సమయాన్ని నిర్ణయిస్తారు. Now they'll say that, well, that's just some superstition. అదంతా ఒక మూఢనమ్మకం అని చెప్తుంటారు ఇప్పుడు. But actually the moon and the different planets, they affect life. నిజానికి ఏదైతే చంద్రుడు మరియు అక్కడ ఏదైతే అమరిక ఉందో గ్రహాల అమరిక ఇక్కడ ఉన్న మొక్కల యొక్క జీవం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. They're all living. వాళ్ళందరూ కూడా జీవించి ఉన్నవాళ్ళు. They think that they'll go and explore some rocks in space, but they don't know that all the planets are living. The Earth is living personality. అన్ని గ్రహాలు జీవిస్తూ ఉన్నాయని వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు వెళ్ళి కేవలం ఏదో రాళ్ళు తెచ్చుకుందాం అనుకుంటారు. నిజానికి భూమి కూడా జీవం కలిగింది. Modern man is extremely gross, sthul buddhi. నవీన కాలంలో ఉన్న మనుషులందరికీ బుద్ధి ఎలా ఉందంటే చాలా స్థూలంగా ఉంది. He thinks that life is just a product of chemicals. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే జీవితం అనేది కేవలం రసాయన సమ్మేళనం నుంచి. They don't know that life is everywhere. వాళ్ళకి తెలియదు జీవం అన్ని చోట్ల ఉంది. The living principle, the jiva, that is what makes the world go round. Yayedam dharyate jagat aparayamitastvanyang prakritim viti naiparam jiva bhutang mahabaho yayedam dharyate jagat. It's because of the presence of the jivas. జీవులు ఉండడం వల్ల ఈ ప్రపంచం అనేది నడుస్తూ ఉందనే తెలియడం లేదు. Under the supervision of Krishna. కృష్ణ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇవన్నీ కూడా నడుస్తూ ఉన్నాయి. But they think it's all just chemicals. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇవన్నీ కేవలం రసాయనాలు అనుకుంటారు. And they'll explode mountains to take the rocks, all kinds of sinful activities. పెద్ద పెద్ద కొండల్ని పర్వతాలను పగలగొడుతున్నారు రాళ్ళ కోసం. So Krishna, he is the moon, కృష్ణుడు చంద్రుడు. and therefore we say Ramachandra, Krishna Chandra. అందువల్లనే మనం రామచంద్ర కృష్ణచంద్ర అని చెబుతాం. Because the moon is very much appreciated. ఎందుకంటే చంద్రుడు అందరూ అభినందిస్తూ ఉంటారు. For the beauty. చంద్రుడి యొక్క అందానికి. Now in the cities you can't appreciate the beauty of the moon. ఇప్పుడు నగరాల్లో చంద్రుడి యొక్క అందాన్ని అభినందించలేరు. With all these neon lights, you don't see the beautiful moon. ఈ నియాన్ ఏదైతే లైట్లు ఉన్నాయో ఆ యొక్క neon lights, the halogen nowadays, halogen lights. హలోజన్ లైట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆ వెలుతురులో మనం చంద్రుడిని సక్రమంగా చూడలేం. But the moon is very much appreciated also in the scorching heat, which you know very well about in West Godavari district. అదే విధంగా చంద్రుడిని మనం ఎప్పుడు అభినందిస్తామంటే బాగా ఎండలు మండిపోతున్నప్పుడు కూడా చాలా బాగా అభినందిస్తాం. How at night the cooling rays of the moon are very pleasant. ఆ సందర్భంలో రాత్రి ఏదైతే చంద్రుడి నుంచి వచ్చే కిరణాలు ఉన్నాయి చాలా ఆహ్లాదభరితంగా ఉన్నాయి. So Krishna is always compared with the moon because of the cooling effect. కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా చంద్రుడితో పోల్చబడుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ చల్లని ప్రభావం ఏదైతే ఉందో చంద్రుడి దగ్గర. That means we're burning in the fire of material existence. మనం ఇక్కడ భౌతిక సంసారం అనే అగ్నిలో మండిపోతూ ఉన్నాం. And we get relief from the moon. ఇక్కడ దీని నుంచి ఉపశమనం పొందుతాం అన్నమాట చంద్రుడి. Nitai pada kamala koti chandra shushitala. The lotus feet of Lord Nityananda, they are
more cooling than many millions of moons. నిత్యానంద ప్రభు యొక్క చరణ కమలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అనేక వందల లక్షల చంద్రుల కంటే కూడా చాలా చల్లగా ఉంటాయి. And the beauty of the moon is also one factor in why Krishna is compared to the moon. అదే విధంగా చంద్రుడి యొక్క అందం ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఒక కారణం కృష్ణుని చంద్రుడితో పోల్చడం. And also because the moon in giving its soothing rays gives to everyone. చంద్రుడు ఏదైతే చల్లని కిరణాలు ఇస్తున్నాడో అది అందరికీ ఇస్తాడు. I'm quoting now from Srila Prabhupada's Nectar of Devotion. నేను ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భక్తి రసామృత సింధువు అని చెప్తున్నాను. Krishna is sometimes compared to the moon, కృష్ణుడు కొన్నిసార్లు చంద్రుడితో పోల్చబడతాడు, which does not hesitate to distribute its soothing rays even on the houses of the Chandalas and other untouchables. ఎందుకంటే చంద్రుడు చండాలుడు మరియు అంటరాని వాళ్ళందరికీ కూడా తన కిరణాలు ప్రసరణ చేస్తూ ఉంటాడు. About that word Sushitala, that also comes comparing Krishna's lotus feet to the cooling moon. సుశీతల అనేది కృష్ణుడి యొక్క చరణ కమలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చల్లని చంద్రుడితో పోల్చబడ్డాయి. In Chaitanya Charitamrita it's described Krishna Kara Pada Tala Koti Chandra Sushitala. The palms of the hands and the soles of the feet of Krishna, they're both cooling like many millions of moons. కృష్ణుడి యొక్క అరిచేతులు అరికాళ్ళు కొన్ని లక్షల చంద్రులతో పోల్చబడ్డాయి. Specifically describing the beauty of Krishna, comparing his form to that of the moon or moons. There is a passage in Sri Chaitanya Charitamrita. శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో ఇవ్వబడింది ఏంటంటే కృష్ణుడి యొక్క ఆయన యొక్క దేహంలోని అన్ని అంగాలు చంద్రుడితో పోల్చబడ్డాయి. Sakhi Hey Krishna Mukha Dvija Raja Raja. This is Chaitanya Mahaprabhu speaking in the mood of Radharani, speaking to one of his friends, girlfriends, her girlfriends. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. ఎలా అంటే రాధారాణి తన యొక్క స్నేహితురాలతో ఏ విధంగా అయితే మాట్లాడుతుందో ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నాడు. She says that the face of Krishna is the king of kings of all the high class people. కృష్ణుడు ఎటువంటి వాడు అంటే రాజులకే రాజు. ఎటువంటి రాజు అంటే అందరు ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తులందరికీ కూడా రాజు అలాంటి వాడు. Krishna Bapu Singhasane Boshi Raja Shashane Kare Sange Chandra Samaj. The body, so the face of Krishna is the king of all moons and the body of Krishna is the throne. కృష్ణుడి యొక్క ముఖం ఏదైతే ఉందో అది చంద్రుడు, అయితే కృష్ణుడి యొక్క దేహం ఏదైతే ఉందో అది సింహాసనం. And thus the king governs over a whole group of moons. ఆ విధంగా రాజు అనేక చంద్రుల్ని నియంత్రిస్తూ ఉన్నాడు. So she goes on to describe metaphorically how Krishna's body is an assemblage of moons. అక్కడ ఒక అలంకార ప్రాయంగా చెప్తున్నారు ఎలా కృష్ణుడి యొక్క దేహం ఏ విధంగా Rupak. యొక్క కలయిక. Rupak is the word for metaphor. Rupak. Duiganda Suchikan Jini Mani Sudarpan Shedui Purna Chandra Jani Lalate Ashtami Indu Tahate Chandana Bindu She Eka Purna Chandra Mani. Krishna's two cheeks, they're shiny, which defeat the shininess of a Mani Sudarpan, of a jewel which is so clear that it's just like a mirror. కృష్ణుడి యొక్క రెండు చెంపలు కూడా ఎంతగా మెరుస్తున్నాయి అంటే చాలా స్పష్టమైన ఒక మణి ఏదైతే ఉందో అంతకంటే ఎక్కువగా మెరుస్తుంది. So there we have two full moons, are the two cheeks of Krishna. అక్కడ రెండు పూర్ణ చంద్రులు ఉన్నారు లేదా రెండు చెంపలు కృష్ణుడి. His forehead is a Ashtami Indu, which means a half moon. అతని యొక్క నుదుటి భాగం ఏదైతే ఉందో అది అర్ధ చంద్రుడు. Ashtami means that on the 8th
day, either in the Shukla, I'm saying Gaura Paksha, we say Gaura Paksha or Shukla Paksha, or in the Krishna Paksha, the moon is just half. So Krishna's forehead is like a Ashtami Indu. Indu also means moon. ఇందు అంటే చంద్రుడు, అష్టమి ఇందు అంటే 8వ రోజు చంద్రుడు. అది గౌర పక్షం గాని లేదా కృష్ణ పక్షం గాని ఏ పక్షం చూసినా కూడా ఏమవుతుందంటే సగం చంద్రుడే ఉంటాడు ఆ రోజు 8వ రోజు. అటువంటి ఇంద్రుడు కలిగి ఉన్నాడు. And on his forehead is a chandana bindu, a spot of sandalwood. అతని యొక్క నుదుటి భాగంలో ఒక చందన బిందువు ఉంది, చందనంతో చేసిన ఒక sandalwood pulp. So that one spot, that's one full moon. ఆ యొక్క బిందువు కూడా పూర్ణ చంద్రుడి లాగా ఉంది. Karanaka chande hat. So the nails on his hands are many full moons. అతని యొక్క చేతి వేళ్ళకి ఏవైతే ఉన్నాయో గోళ్ళు అవి అనేకమైన చంద్రుడు. Vangshi upa kare nat, and on his hands is the flute which is dancing. అతని యొక్క చేతుల్లో ఉన్న వేణువు నృత్యం చేస్తుంది. Taragit Muralir Tan. Their song is the melody of that flute. So the moons of Krishna's fingernails, they're singing, and their song is the song of the flute. ఏవైతే కృష్ణుడి యొక్క చేతికి ఉన్న చంద్రులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పాడుతున్నాయి ఏంటంటే అది వేణువు పాడే పాట. Padanaka Chandragan. So also his toenails are an assemblage of moons. అతని యొక్క కాలి గోళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో కాలి కొన్ని గోళ్ళు అవి కూడా అనేక చంద్రులు. Tale kare nartana, and they dance on the floor, keeping the beat. అవి ఏం చేస్తున్నాయి, భూమిపై నృత్యం చేస్తూ ఉన్నాయి కాళ్ళు. Nupare dhani jargan, and the song of the moons, who are his toenails, they are the jingling of his ankle bells. ఏవైతే ఇక్కడ కృష్ణుడి యొక్క పాదాలకు ఉన్నాయి ఏవైతే గజ్జలు అవి మోగుతూ ఉన్నాయి, అవి పాడుతూ. So it's very ornamental discussion here. Alankaram. Nache makara kundal netra lila kamala vilasi raja shatata nachai. So Krishna's playing his flute, he's dancing, then the earrings, makara earrings, they're also dancing. కృష్ణుడు వేణువు వాయించడం, అదే విధంగా చెవులకున్న మకర కుండలాలు ఊగడం, ఇవన్నీ కూడా నృత్యం చేస్తూ ఉన్నాయి. His eyes are past lila kamala, pastime lotus. కళ్ళు లీలా కమలాలు అంటే లీల చేయడానికి ఉన్నట్లుగా ఉన్నాయి. So in this way the king of moons always performs his pastimes of making everything dance. ఈ విధంగా చంద్రుడు అందరికీ కూడా రాజైన కృష్ణుడు అన్ని నృత్యం చేసే విధంగా చేస్తున్నాడు. His eyebrows are like a dhanu, bhru dhanu, bow. అతని కనుబొమ్మలు ఒక ధనుస్సు లాగా ఉంది. Netra ban, with his eyes are the arrows. అతని యొక్క కళ్ళు ఒక బాణాలు అన్నమాట, నేత్ర బాణాలు. Dhanur gun dui kan nari mana lokha bandhe bindhi thai. So with the bow and the arrows, he pierces the hearts of, proper translations, of the gopis. He takes aim and pierces them. E chande boronat Prashari chande hat binimule bilai nijamrita. The dancing features of his face surpass all other full moons and expand the marketplace of full moons.
తన యొక్క ఏదైతే ముఖం యొక్క కదలికలు ఉన్నాయో ఆ నృత్యం ఎలాంటిదంటే అనేక పూర్ణ చంద్రుల కంటే కూడా అమితంగా అనిపిస్తూ ఉన్నాను. The nectar of Krishna's face, remember the nectar comes from the moon, is priceless. కృష్ణుడి యొక్క ముఖం నుండి వచ్చేటువంటి అమృతం వెలకట్టలేదు. But he distributes that nectar everywhere to everyone. Even though it's priceless, give to everyone. కానీ అటువంటి వెలకట్టలేనటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా అందరికీ ఇస్తూ ఉంటాడు. Different to the government of India policy, which takes away all the money from everyone. ఇది ఇప్పుడు భారతదేశ ప్రభుత్వం ఉన్న పద్ధతికి భిన్నమైనది ఏంటంటే వాళ్ళు అందరి దగ్గర ఉన్న ధనాన్ని తీసేస్తారు. But Krishna gives the priceless nectar of himself to everyone. కానీ ఏదైతే అమృతం ఉందో తన దగ్గర వెలకట్టలేని అమృతం అది అందరికీ ఇచ్చేస్తున్నాడు. So we should make Ram Raja, bring back Rama as the king. కాబట్టి మనం రామరాజ్యం తయారు చేయాలి ఏంటంటే రాముడిని మళ్ళీ తీసుకురాం. And if anyone's corrupt, he'll just shoot them with his arrows. Finished. ఎవరైనా మోసగాడు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే మోసపరిచిన వాడు వాడిని వెంటనే చంపేస్తాడు. There's no corruption in Ayodhya. అయోధ్యలో ఎటువంటి మోసం లేదు. Only in Lanka. లంకలోనే ఉంది. Now after Ram went also, he cleaned out the corruption. He put Vibhishana on the throne. So that's the real solution to the problem. రాముడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత విభీషణ్ణి అక్కడ రాజా సింహాసనం పైన కూర్చోబెట్టాడు. So అది నిజమైన పరిష్కారం. Kahon smita jyotsnamrite kahare adharamrite shab lok kare apya. Some people, they purchase the moon rays of his sweet smiles. కొంతమంది ఏదైతే అతని యొక్క మధురమైన నవ్వులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొనుక్కుంటారు. And others purchase the nectar of his lips. కొంతమంది ఏం కొనుక్కుంటారంటే అతని యొక్క పెదవుల నుండి వచ్చే అమృతాన్ని కొనుక్కుంటారు. Thus he pleases everyone. ఆ విధంగా అందరినీ సంతోషపెడుతూ ఉంటాడు. What is the price to purchase that priceless nectar? అటువంటి వెలకట్ట లేని అమృతాన్ని కొనుక్కోవడానికి కావాల్సిన వెల ఏమిటి? It is greed. అది ఏంటంటే లౌల్యం. Not mundane greed. ఇది భౌతికమైన లౌల్యం కాదు. But a spiritual, very strong desire. I want to get the nectar from Krishna. చాలా దృఢమైన కోరిక నేను Krishna Bhakti Rasa Bhav. What is that? Krishna Bhakti Rasa Bhavana Mati. Kriyatam yadi kutopi labhyate tasya mulyam lolyam tatra mulyam lolyam ekalam. Then last line, janma koti sukritaya na labhyate. The nectar of Krishna is available. The price is greed. కృష్ణుడైన అమృతం అనేది అందరికి అందుబాటులో ఉంది కానీ దానికి కావాల్సిన వెల ఏమిటంటే లౌల్యం. If it's available anywhere, just go and buy it. ఎక్కడైనా లభించినట్లయితే వెంటనే దాన్ని కొనేయండి. Any millions of lifetimes of pious activities, mundane pious activities, you can't get that. కొన్ని కోట్ల జన్మల్లో చేసిన భౌతికమైన పుణ్యం ద్వారా దాన్ని పొందలేం. Even if you bring 40,000 crore in black money, or even white money, you can't buy Krishna Bhakti. మీరు నల్లధనం గాని తెల్లధనం గాని 40,000 కోట్లు గాని అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నా కూడా కృష్ణ భక్తిని పొందలేరు. One has to be eager for that. చాలా విపరీతమైన ఉత్సాహంతో ఉత్సుకతతో ఉండాలి. You have to. It's Krishna. Krishna is full of nectar. అది కృష్ణుడు ఎందుకంటే కృష్ణుడు పూర్తి అమృతం. No imitation gods are full of nectar. They're all full of poison. అనుకరణ భగవంతుడు అందరూ కూడా విషంతో కూడుకొని ఉన్నారు. So continuing description from Chaitanya Charitamrita. చైతన్య చరితామృతలో ఉన్న వివరణ చదువుతాం. Other sections. Kotindu Shitangaka. Krishna is described as his body is cooler than many millions and millions of moons. ఇక్కడ కృష్ణుడి యొక్క దేహం అనేక లక్షల చంద్రుల కంటే కూడా చల్లగా ఉందని చెప్తారు. Krishna anga sushitala kiko himutarabal charai jine kotindu chandan. Krishna's transcendental body is so cool that it cannot be compared even to sandalwood pulp. కృష్ణుడి యొక్క దివ్యమైన దేహం చాలా చల్లగా ఉంది. ఎంత చల్లగా ఉందంటే అదే చందనంతో కూడా పోల్చలేము. Or to millions or upon millions of moons. లేదా కొన్ని లక్షల చంద్రులతో కూడా పోల్చలేము.
So this is some of the many descriptions of Krishna, comparing him to the moon. ఇవి కొన్ని మాత్రమే, ఇటువంటివి అనేకమైనవి ఉన్నాయి కృష్ణుని చంద్రుడితో పోలుస్తూ. Practically all the Vaishnava poets, they all compare Krishna to the moon. దాదాపు అందరూ వైష్ణవ కవులందరూ కూడా కృష్ణుని చంద్రుడితో పోల్చడం జరిగింది. These foolish people, they're writing songs for the cinema. ఎవరైతే సినిమా కోసం అజ్ఞానులైన వాళ్ళు రాస్తున్నారో, people sing some cinema songs సినిమా పాటలు పాడుతున్నారు, and wasting their sentiment and upon some useless person. వాళ్ళ యొక్క భావాలన్నీ కూడా ఎందుకు అవసరం లేని వ్యర్థమైన వ్యక్తి కోసం వృధా చేసుకుంటున్నారు. There's so many old cinema stars. Within few years, Amitabh Bachchan will have to die. చాలా మంది పూర్వం నటించిన నటులు ఉన్నారు సినిమాల్లో, కానీ కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే అమితాబ్ బచ్చన్ చచ్చిపోతాడు. Then this Rajnikant, he will have to die. రజనీకాంత్ కూడా చచ్చిపోవాలి. They're all old men now. వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ముసలివాళ్ళు. Any Telugu famous film star became old, must be. ఎవరైనా Oh, what happened to this that what's his name, Ramachandra Rao or something? Then he died, and people are lamenting. ఎప్పుడైతే రామారావు చనిపోయాడో అందరూ కూడా చాలా బాధపడ్డారు. They're all fools. వీళ్ళందరూ కూడా మూర్ఖులు. Real person we should be aiming for is Krishna. నిజమైన వ్యక్తి ఎవరు మన లక్ష్యంగా ఉండాలంటే అది కృష్ణ. All these film stars, they'll be forgotten. వాళ్ళందరూ కూడా కొద్ది రోజుల్లోనే మర్చిపోబడతారు. So there may be some great sports hero, everyone's very enthusiastic about them. లేదంటే గొప్ప ఆటగాడు అయి ఉండొచ్చు, అతను ఉండొచ్చు. Just like one generation ago, Kapila Dev, great cricketer. కొంతకాలం క్రితం ఒక తరం ముందల కపిల్ దేవ్ అంటే గొప్ప ఆటగాడు, గొప్ప క్రికెట్ ఆడేవాడు. Now the young people, what do they care? They're interested in the new cricketers. ఇప్పుడున్న ఎవరైతే యవనంలో యువకులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కొత్తగా వచ్చే ఆటగాళ్ళ పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. Even that great unprecedented hero among heroes, what's his name, Sachin Tendulkar, he'll also be forgotten in a short time. అందరూ కూడా గొప్ప నాయకుడిలాగా అనుకున్న సచిన్ టెండూల్కర్ అతను కూడా కొద్ది రోజుల తర్వాత అందరూ no, we'll never forget him. లేదు, అతన్ని మేము ఎప్పుడు మర్చిపోమని అనుకోండి. Of course he'll be forgotten. తప్పకుండా అందరూ మర్చిపోతారు. But we're going on worshipping Krishna. This is going on for how many years? Thousands, millions, crores. Even before the creation, Krishna was being మనం worshipped. కృష్ణుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం. ఇది ఎంతకాలంగా కొనసాగుతుంది? 1000, 1,00,000, కొన్ని కోట్లు లేదు. సృష్టికి పూర్వం కూడా కృష్ణుని ఆరాధిస్తూనే ఉన్నారు. In course of time, this Sai Baba, no one will even know the name. No one will bother at all. సాయిబాబా అనే పేరు కూడా ఎవరికి తెలియదు. And still the worship of Krishna will be going on. అప్పుడు కూడా కృష్ణుని ఆరాధిస్తూనే ఉంటారు. So why don't people become sane? Why are they so insane as to worship film stars and cricket stars and imagined avatars? ఎందుకు మరి మనుషులు మంచివాళ్ళు కాకూడదు? ఎందుకని ఏదైతే బోటకం లేదా భ్రమితమైన లేదా ఊహాత్మకమైన అవతారాలు లేదా ఆటగాళ్ళని సినిమా స్టార్లు ఎందుకు? If anyone is just a little bit intelligent, they can understand that definitely Krishna is the proper object of worship. He is the supreme personality of Godhead and no one else. ఏమాత్రం కొంచెం బుద్ధి ఉన్నా కూడా ఒక వ్యక్తికి అతనికి అర్థం అవుతుంది, కృష్ణుడే మనం పూజించదగిన వ్యక్తి, ఇంకెవరు కాదని. There's a saying of Einstein. Generally we quote Shastra, but sometimes if some materialistic people, they may also have, by the grace of Paramatma, they may have some insights. సాధారణంగా మనం ఇప్పుడు కూడా శాస్త్రం నుండి చెబుతాం, కానీ పరమాత్మ యొక్క ప్రేరణ వలన భౌతికంగా ఉండే వ్యక్తులు కూడా కొన్నిసార్లు. So Einstein is said to have said that I know of two things which are unlimited.
ఐన్స్టీన్ ఏం చెప్పాడంటే నాకు రెండు విషయాలు తెలుసు అనంతంగా ఉండేవి. The universe and human stupidity. ఏమిటా రెండు అంటే ఈ విశ్వం మరియు రెండవది మనిషి యొక్క మూర్ఖత్వం. And I'm not sure of the first. ఇందులో మొదటి దాని గురించి నాకు తెలియదు. So maybe the universe is limited, maybe it's unlimited, but human stupidity, it's unlimited. విశ్వం అనంతమైందో లేదా పరిమితమైందో కావచ్చేమో కానీ నాకు ఒకటి మాత్రం తెలుసు, రెండోది ఏమిటంటే మనిషి యొక్క మూర్ఖత్వం మాత్రం అనంతమైంది. But he was also stupid. కానీ ఆయన కూడా ఒక మూర్ఖుడే. Because he spent all his life studying the physics and energies and mathematics, and he never asked Atato Brahma Jignasa. Now we should inquire into the spiritual nature of everything. ఎందుకంటే ఆయన ఏం చేశాడు, భౌతిక శాస్త్రం లేదా గణిత శాస్త్రం ఇవన్నీ కూడా చదువుతూ జీవితాన్ని వృధా చేసుకున్నాడు, కానీ అదాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస నేను ఇప్పుడు చేయవలసింది ఏమిటనేది ఎప్పుడు ఆలోచించాడు. So he was a very intelligent fool. అతను చాలా బుద్ధిమంతుడైన మూర్ఖుడు. He was very in his the direction of his life was foolish, but he very intelligently pursued the wrong thing. అతని యొక్క జీవిత లక్ష్యం మూర్ఖత్వంతో కూడుకుంది, కానీ చాలా తెలివితోటి తప్పుడు అవగాహనలన్నీ కూడా తెలివితో చెప్పాడు. Which means ultimately it's all foolish. చివరికి ఏంటంటే మొత్తం అంతా కూడా మూర్ఖత్వం. Okay, next name తర్వాత నామం is Purusattama. పురుషోత్తమ. Not Purushottama, Purusattama. పురుషోత్తమ కాదు, ఇది పురుషోత్తమ. Oh, wait a minute. No, sorry. The next name is Purujit. అది కాదు, పురుజిత్ అనేది తర్వాత నామం. So, Purujit is a name which comes very early in the Bhagavad Gita. పురుజిత్ అనేది భగవద్గీతలో మొట్టమొదటిలోనే మనకు కనిపిస్తుంది. To describe it's the name of one of the warriors at Kurukshetra. కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం చేసిన యోధుల్లో ఒక వ్యక్తి పేరు. He was fighting on the side of Duryodhana. దుర్యోధనుడి పక్షాన అతను యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు. So Puru means all or many, and Jit means conqueror. So it means the conqueror of all. పురు అంటే అనేకం అని, జిత్ అంటే జయించేవాడు, అనేకమైన వాటిని జయించేవాడు అని అర్థం. So it's a typical Kshatriya name. ఇది ఒక క్షత్రియుడి పేరు. The parents, they hope that the child will live up to the name when they give such a name. తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళు ఏదైతే నామం ఇస్తున్నారో ఆ నామం ప్రకారం అతను జీవిస్తాడని అనుకుంటూ ఉంటారు పేరు. So names like that, Duryodhana means very difficult to fight with. Dushasana, very difficult to control. These are all Kshatriya names. దుర్యోధన, దుశ్శాసన అనే క్షత్రియుల పేర్లు ఏంటి? దుర్యోధన అంటే అతనితో యుద్ధం చేయడం చాలా కష్టం, దుశ్శాసన అంటే అతను నియంత్రించడం చాలా కష్టం. But actually this name Purujit is properly ascribed to Krishna. ఇదని పురుజిత్ అనేది కృష్ణుడికి చాలా చక్కగా అన్వయించింది. Because ultimately I'll just get back to I missed one thing here. For Somah, Baladev Vidyabhushan gives the meaning. Somah means that he is famous and handsome like the moon over Gokul. బలదేవ్ విద్యాభూషణ్ చెప్పారు, సోమ గురించి ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. చాలా ఆహ్లాదభరితంగా చల్లగా ఉండేవాడు అని గోకులంలో. So one may have the name Purujit or Ranajit, another Kshatriya name, one who conquers in battle. మరొక క్షత్రియుడి పేరు ఏంటంటే రణజిత్, ఎవరైతే యుద్ధంలో గెలుస్తూ ఉంటాడు. Or Rajesh, one who controls over many kings. But రాజేష్ అంటే అనేకమైన రాజులను కూడా నియంత్రించేవాడు. But ultimately these names, they're all meant for Krishna. ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుని ఉద్దేశించి ఉన్న నామాలు. He is the conqueror of everyone and one and all. అతను అందరినీ నియంత్రిస్తూ ఉంటాడు, అందరిలో అందరికి కూడా ప్రధానమైన వాడు. There are many narrations how Krishna would single-handedly defeat whole armies, the whole army of Jarasandha. They're becoming so many soldiers, Krishna would come out just alone and defeat them all very quickly. అనేక వర్ణనలు మనం చూడొచ్చు.
అనేక మంది యోధులు వచ్చి కృష్ణుడిపై యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు కృష్ణుడు ఒక చేత్తో ఒక్కడిగా ఉండి మొత్తం అందరిని కూడా జయించడం అని చూస్తాం. Similarly, Rama standing one man with his bow and arrows, all the enemies just wiped out. రాముడు కూడా ఒక్కడే నిలబడి ధనుర్బాణాలతో అందరూ శత్రువులు అందరిని కూడా హతమార్చారు. No one can do this, only Krishna. ఇది కృష్ణుడు మాత్రమే చేయగలడు. If one is empowered, he can also do. కృష్ణుడు గాని శక్తి ఇచ్చినట్లయితే అతను కూడా చేయగలడు. Just like Arjuna, he defeated 20,000 Nivata Kavachas, the demons. అర్జునుడు ఏ విధంగా అయితే 20,000 నివత కవచాలు ధరించిన వాళ్ళని చంపాడో ఆ విధంగా ఎవరైనా కూడా చేయొచ్చు. In Ramayana, there's a verse that Dasharath speaks to Kaikeyi as he's pleading with Kaikeyi to withdraw her terrible request. రామాయణంలో కూడా ఉంది ఏమిటంటే కైకేయిని అడుగుతూ దశరథుడిని అడుగుతూ ఉంది కైకేయి ఏంటంటే అతను ఏదైతే ప్రతిపాదించాడో దాన్ని ఉపసంహరించుకోండి. He describes how Rama has conquered all people in different ways. అతను ఏం చెప్పాడంటే అనేక మందిని రాముడు ఏ విధంగా ఆక్రమించాడు అందరినీ జయించాడు అని. Satyena lokan jayati. He's conquered over the people in general by his truthfulness. అందరినీ ఎలా సామాన్యమైన జనుల్ని ఎలా జయించాడంటే తన యొక్క సత్యంతో. They can trust him. అతను అందరూ నమ్ముతాడు. Dinandanena raghavaha. He's conquered, in other words, he's conquered the heart of the poor people by giving them charity. పేదవాళ్ళని ఎలాగ జయించాడు అంటే వాళ్ళకి దానం ఇవ్వడం ద్వారా. Gurun su shru shaya vira. By his humble serving mood, he's conquered over his gurus. అనేక గురువుల్ని వినయపూర్వక సేవతో జయించాడు. Here guru means not just Vishwamitra, who was the guru of Rama, but it also means all the elderly people, including Dasharath and Kaikeyi. గురువు అంటే కేవలం విశ్వామిత్రుడు ఒక్కడే కాదు, అందరూ పెద్దలు ఎవరైతే దశరథుడు కైకేయి వీళ్ళందరూ కూడా. And Dhanusha Yudhi Satravan, he's conquered over all the enemies by his mighty bow. అంతేకాకుండా శత్రువులందరినీ కూడా తన యొక్క గొప్ప ధనుర్బాణాలతో జయించాడు. Sri Ramanuja has described how Rama conquered over different members of one family. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన అనేక మందిని ఏ విధంగా రాముడు అందరిని జయించాడు అని చెప్తున్నాడు. Ravana was conquered by Rama's valor, his virya. రాముడు తన యొక్క వీర్యం ద్వారా రావణుని జయించాడు. Vibhishana was conquered. He conquered the heart of Vibhishana. Rama conquered him by Rama's dharma, his good character. రాముడు తన యొక్క ధర్మం మరియు తన యొక్క లక్షణం ద్వారా విభీషణుని జయించాడు. And Shurpanakha, she was conquered by his beauty. శూర్పణఖ కూడా జయించబడింది. ఎలా అంటే రాముడు తన యొక్క అందంతో శూర్పణఖ కూడా జయించాడు. And of course he's conquered the whole universe. The whole universe is under his control. అంతేకాకుండా విశ్వం అంతా కూడా అతని యొక్క అధీనంలో ఉంది. All the scientists, they like to study all the different planets and stars and constellations and how everything is moving on the macrocosmic level. సైంటిస్టులు అనేవాళ్ళు చదువుతున్నారు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా నక్షత్రాలు గ్రహాలు ఎలా తిరుగుతున్నాయి, ఈ సృష్టి ఎలా నడుస్తుంది అనేది అభ్యాసం. And at the microcosmic level there's చాలా నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తుంది. All the different forces within the atom. అనేక బలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి అణువులో కూడా Maya dhakshena prakriti suyate sacharatra. Everything in the universe, from the biggest to the smallest, is going on under the supervision, the control of Krishna. ఏదైతే ఈ విశ్వంలో అతి పెద్ద వస్తువు నుండి అత్యంత చిన్నమైన వస్తువు వరకు కూడా అన్ని కూడా కృష్ణుని ఆధ్వర్యంలో నడుస్తూ ఉన్నాయి. It's not that Krishna had to go to the gymnasium and get some big muscles. Even as a tiny child, he was killing so many demons. అంతేగాని కృష్ణుడు ఏదో ఒక వ్యాయామశాలకు వెళ్ళి అక్కడ తన కండలు పెద్దగా చేసుకొని ఏదో చేయాలని కాదు. చిన్నప్పుడే కృష్ణుడు చిన్నవాడిలా ఉన్నప్పుడే కూడా రాక్షసులు చంపాడు. He killed
Hiranyakashipu and so many demons. హిరణ్యకశిపు మరి ఇంకా అనేక మంది In age after age, he kills so many demons. అనేక యుగాల్లో అనేక మందిని చంపాడు. So we can pray to him, you please conquer this demon, myself, who's trying to be your devotee. అప్పుడు మనం కూడా ప్రార్థించవచ్చు, ఏదైతే ఈ యొక్క అసురుడు నేను ఏదైతే ఉన్నానో నేను నీ భక్తుడిని అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను కాబట్టి నన్ను కూడా జయించు. I have so many demons in my heart. నా యొక్క హృదయంలో అనేక అసురులు ఉన్నారు. So you kill them all and you sit on the throne of my heart. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ చంపేసి నా హృదయం అనే సింహాసనం పైన అధిష్టానం అవ్వమని And give me the nectar of your pure devotional service. నీ యొక్క శుద్ధ భక్తి అనే అమృతాన్ని నాకు ఇవ్వమని ప్రార్థించు. Hare Krishna. We'll finish there. All glories to Srila Prabhupada. Any question, please? ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. We should have had Hindi translation to the audios. Anyway, we didn't. Hare Krishna! So you want to announce about, is there arrangement for everyone to go to that town, or they have to go by themselves? So you tell them at what time they should leave everything. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ప్రసాదం అయిపోయిన తర్వాత ప్రసాదానికి మొట్టమొదటి ఏమిటంటే ఎవరైనా మహారాజుని కలవదలుచుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉండండి. మిగిలిన వాళ్ళు ప్రసాదం తీసుకొని, సేవ లేని వాళ్ళు ఎవరైతే సేవ చెప్పడం లేదో వాళ్ళు అక్కడికి తాడేపల్లి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. అదే జరిగే ప్రదేశం.